We have studied that the mass of the atom of an element is known as atomic mass, and it is similar to relative mass, and it is expressed in U. The mass of the molecules of a chemical compound, we call it as molecular mass. So mass of an atom is atomic mass, mass of a molecule is molecular mass. So we can define as molecular mass of a substance is defined as the sum of the atomic masses of all the atoms present in a molecule of the substance. Therefore, the relative mass of the molecule is expressed as atomic mass units. So, how we will calculate the molecular mass? It is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule. So, we know that a molecule is the combination of atoms. If I am saying about water, water is the combination of two different elements, two different atoms. What are the two different atoms? Hydrogen and oxygen. When they combine together, it becomes a molecule. That is, the molecule is water, H2O. So, when we calculate the atomic mass, we are calculating the individual atom. If it is calculating the molecular mass, it is related to the molecule of the substance. Okay, so we are calculating the mass of a molecule. Okay, so in a molecule, what will be there? Different atoms are there. Water, H2O. So it consists of two different atoms, hydrogen and oxygen. So that we have to add up the individual masses of the molecule. നമ്മൾ ഒരു മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഒരു മോളിക്യൂളാണ്. ഒരു മോളിക്യൂളിനകത്ത് പല ആറ്റംസ് ചേർന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് ഒരു മോളിക്യൂള്. അപ്പോൾ മോളിക്യുലർ മാസ് കാണാൻ പറയുമ്പോൾ ആ മോളിക്യൂളിനകത്ത് ഏതൊക്കെ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ആറ്റംസ് ഉണ്ടോ ആ ആറ്റംസിൻ്റെ എല്ലാ മാസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് മോളിക്യുലർ മാസ്. ഓക്കെ, സോ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. So how we will calculate? It is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance. So let us calculate the molecular mass of water. So I told you it consists of hydrogen and oxygen. How many hydrogens are there? 2. So 2 hydrogen and 1 oxygen. So it is the sum of the atomic masses. Sum of the atomic masses means ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിനകത്ത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഉണ്ട്. അപ്പം ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസും ഓക്സിജൻ്റെ മാസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വാട്ടർ എന്നുള്ള മോളിക്യൂളിൻ്റെ മാസ്. സോ ഹൗ വി വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ്? സിൻസ് ദ മോളിക്യൂൾസ് കണ്ടെയ്ൻ 2 hydrogen and oxygen, first of all we have to calculate the mass of the hydrogen. This hydrogen, there is 2 hydrogens are there, so we will calculate like this: 2 into atomic mass of hydrogen. How many hydrogens are there? 2. If it is 3, we will multiply 3 into atomic mass of hydrogen. If it is 4, we will write it as 4 into atomic mass of hydrogen. So we have to find out the individual masses of each element present in this molecule. So how many hydrogen? 2. So we will calculate like this: 2 into atomic mass hydrogen. Then add up plus next element is oxygen. How many oxygens are there? 1. Either you can write 1 into atomic mass of oxygen or simply atomic mass of oxygen. Here how many oxygen? 1. So 1 into atomic mass of oxygen. Then substitute the values. 2 into atomic mass of hydrogen we studied. What is the atomic mass of hydrogen? 1. So 2 into 1 plus 1 into atomic mass of oxygen is 16. So what is the answer? 2 plus 16, 18U. So this is the way we are calculating the molecular mass of a substance. So how we will calculate?
sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule. ഒരു മോളിക്യൂളിനകത്തുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ആറ്റംസിൻ്റെ മാസുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നതാണ് molecular mass. So let us study some problems. So we have seen how to calculate the water molecule. Next, how to calculate the carbon dioxide. So we know that it consists of 1 carbon and 2 oxygen. So you can write 1 into atomic mass of carbon. You can write like that. 1 into atomic mass of carbon plus ഒരു എലമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്ലസ് ഇടണം പ്ലസ് 2 into atomic mass of oxygen. ഇവിടെ atomic mass of oxygen എഴുതുക 2 into atomic mass of oxygen. So how we will get this answer? 1 into atomic mass of carbon is 12. You have to by heart the atomic masses. Plus 2 into what is atomic mass of oxygen? 60. So 12 plus 32, that is 44U. The unit of atomic molecular mass is U. Next is molecular mass of CH4. So how many carbon is there? 1 carbon, hydrogen is 4. So 1 into atomic mass of carbon plus 4 into atomic mass of hydrogen. So 1 into 12. Now we know carbon atomic mass is 12. Hydrogen 4 into 1. So 12 plus 4, 16U. So in the case of atomic mass, we studied that atomic mass is the mass of the atom. And we studied one more term, that is gram atomic mass. How we calculated the gram atomic mass? It is same as atomic mass, and we are expressing the atomic mass in terms of grams. gram atomic mass എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് മാസ് തന്നെയാണ്, അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ജി ഇടുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാം ഇടുമ്പോഴാണ് അത് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ്സായി മാറുന്നത്. Similarly, here also we are expressing the molecular mass in terms of gram. So it changes into gram molecular mass.